Mtazamaji, na kukaribisha kwenye darubini ya Channel 1 ikiwa leo ni tarehe 14 Septemba mwaka 2020. Na taarifa ambazo nimekuandalia ni pamoja na kwamba mbunge wa Kapseret Oscar Sudi ataendelea kulala ndani, lakini ni hadi lini nitakuwa nakueleza. Na kando na hayo ni kwamba Kenya hivi leo imeshuhudia idadi ndogo zaidi ya wagonjwa wa hivi punde wa virusi vya corona katika saa 24 zilizopita. Lakini je, Wizara ya Afya inawaza nini kuhusu hayo? Na kando na hayo pia tutakuwa nakueleza kuhusu songo mbwingo la kisiasa hapa na pale, jinsi mambo yalivyojiri. Natumai kwamba mzima wa afya. Sasa jiunge nami tuandamane sako kwa bako. Kwanza kabisa vionja habari. DCI in the special service unit, sir, we don't have chat an officer. We don't have all these officers here. We don't have. Mkurugenzi wa idara ya ujasusi yakanusha mashtaka kuwa afisi yake iliagiza kukamatwa kwa maseneta watatu kabla ya kura kuhusu mswada wa ugavi wa mapato unaozua utata. Mbunge wa Kapseret Oscar Sudi atasalia korokoroni kwa siku 2 zaidi kusubiri uamuzi kuhusu ombi la kuachiliwa kwa dhamana. Gavana wa Garissa Ali Korane kesho atakiri au kukanusha mashtaka ya madai ya ufujaji wa shilingi milioni 233, huku kesi dhidi ya gavana wa Nairobi Mike Sonko na washtakiwa wengine wawili kwenye kesi ya ufisadi inayohusisha shilingi milioni 10 ikianza leo. Na kama ilivyo ada, mtazamaji, mwishoni mwa darubini nitakuwa nakupakulia utafiti. Usicheze mbali. Mimi naitwa Bonny Musambi na mtangazaji wangu ishara ni Simon Karudha. Wizara ya Afya sasa inaonya kwamba huenda visa vya maambukizi ya virusi vya corona vikaongezeka nchini licha ya takwimu za hivi punde zaidi kuonyesha kwamba viwango vya maambukizi vinapungua. Na leo Wizara ya Afya ilitangaza kwamba watu 48 zaidi wamethibitishwa kuwa na virusi hivyo vya corona katika muda wa saa 24 baada ya sampuli 1081 kupimwa. Idadi hiyo ya visa vya maambukizi mapya ndio ndogo zaidi katika nyakati za hivi majuzi. Mwanahabari wetu Purity Museo anatuarifu zaidi. Wizara ya Afya leo ilisema kuwa kaunti za Mombasa na Turkana ambazo awali zilikuwa zimedhihirisha kupungua kwa visa vipya vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 tayari zimeanza kushuhudia ongezeko la visa vya maambukizi. Wizara ya Afya imesema kuwa ongezeko la visa vya maambukizi linashuhudiwa kote nchini, huku kiwango cha sasa cha maambukizi kikiwa 6.1, hii ikiwa ni zaidi ya 5% inayopendekezwa na Shirika la Afya Duniani ili ichukuliwa kwamba visa vya maambukizi vinapungua katika nchi husika. And just as we've always informed you, this disease is squarely within our communities, having established community transmission with about 35,398 cases to date, of which we've heard that 98% of them have been local transmissions. Wakati wa taarifa ya kila siku kuhusu ugonjwa wa COVID-19, maafisa wa afya walitoa tahadhari ya ongezeko la visa vya maambukizi iwapo Wakenya wataendelea kupuuza kanuni za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Trajectory of the curve has been on a downward trajectory, but this will only obtain so long as we maintain and sustain the public health social measures that we have continued to articulate, failure to which there could easily be a reversal. Jumla ya idadi ya visa vya maambukizi nchini sasa ni 36,205 baada ya watu 48 zaidi kuthibitishwa kuwa na ugonjwa huo katika muda wa saa 24 zilizopita. Sampuli 1081 zilipimwa katika kipindi hicho. We have Mombasa today taking lead with 20 cases, and this is what we were pointing out to, that it seems that there may be a slight surge in Mombasa County. Nairobi 15, Tharaka Nithi 4, Kiambu 2, Kilifi 2, Meru 2, Machakos 1, and Wajir 1, and Homa Bay 1. Watu 176 wamepona katika kipindi hicho ambapo 45 walikuwa chini ya mpango wa utunzaji wa nyumbani, huku 131 wakiruhusiwa kuondoka kwenye vituo mbalimbali vya afya. Kufikia sasa watu 23,243 wamepona kutokana na ugonjwa huo. Idadi ya vifo imeendelea kuongezeka na sasa imefikia 624 baada ya wagonjwa wawili zaidi kuaga dunia kutokana na ugonjwa wa COVID-19.
Wakati huo huo, Wizara ya Afya imesema inashauriana na maafisa wa chama cha wauguzi katika kaunti ya Nairobi ili kukomesha mgomo unaoendelea wa wahudumu wa afya. Most recently, Cabinet approved workmen's compensation for healthcare workers, and so again that issue was settled. Any other remnant issues that deal with promotion are being handled by those teams, and they're in conversations with the union bodies there. Huku shirika la afya duniani WHO likiripoti kuongezeka kwa visa vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 duniani na kiwango cha maambukizi hapa nchini kikisalia 6.1%, basi hii ina maana kwamba visa dhidi ya ugonjwa huu hatari vingali kuisha, na Wizara ya Afya inawaomba Wakenya kuzidi kufuata maagizo ambayo yametolewa ya kuzuia maambukizi zaidi ya ugonjwa huu. Purity Museo, Darubini, Nairobi. Wizara ya Elimu inatafakari kubadilisha tarehe ya kufunguliwa upya kwa shule hapa nchini, huku ikizingatia kutafuta mbinu ya kutekeleza kanuni ya kudumisha umbali unaohitajika baina ya watu. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amesisitiza kuwa shughuli za kawaida za masomo zitarejelewa mwezi Januari mwaka ujao, na kusema tarehe kamili na kalenda ya shule itategemea hali ya maambukizi ya virusi vya korona ambayo kwa sasa inaendelea kupungua. Kupungua kwa visa vya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 humu nchini huenda kukawezesha kubadilishwa kwa tarehe za kufungua upya taasisi za masomo. Decisions regarding the reopening of learning institutions may change as informed by reports obtained from the Ministry of Health, hereby represented by Dr. Mbajo, prevailing circumstances and increased knowledge of COVID. Wadau wa elimu wanaoshirikiana kwa karibu na Wizara ya Afya wanaandaa mkutano wa mashauriano wa wiki moja katika taasisi ya kuratibu mitaala humu nchini jijini Nairobi kujadili hali ilivyo sasa. And even from the announcements that have been made over the last few weeks, we note that the average positivity rate has been just below 5%. And this is a good thing for us because it suggests then that we can begin to consider how much restrictions are lifted in different sectors. And we, as stakeholders, have come to a consensus that indeed it is time to relook, because the doctor has told you the curve is flattening. Mbinu za kutekeleza udumishaji wa umbali unaohitajika baina ya wanafunzi shuleni, hasa katika shule za umma, zingali kibarua kigumu. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha, hata hivyo, amesema uamuzi wa ni lini shule zitafunguliwa upya utategemea matokeo ya mashauriano ya wadau wa sekta mbalimbali baadaye mwezi huu. Even at that time, if I succeed in getting backroom approval, then I will tell you what we have decided. If I do not, then those decisions that have been made at that point will be taken and then give them to the principal, who will communicate the decision to you. Profesa George Magoha wakati huo amewahakikishia wafanyikazi wasio walimu kuwa watalipwa hivi karibuni. Kamchemenza, Darubini ya Channel 1. Mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai hapa nchini George Kinoti amekanusha madai kwamba afisi yake ilitoa maagizo ya kuwakamata maseneta watatu kabla ya kupigia kura swala la ugavi wa mapato. Kinoti na Inspector Generali wa polisi Hilary Mutiambai waliofika mbele ya kamati ya pamoja ya Seneti kuhusu usalama na haki za masuala ya sheria pia walidai kwamba maafisa hao hawahusiki na vitisho dhidi ya maisha ya maseneta Cleophas Malala wa Kakamega, Christopher Lagat wa Bomet na Stephen Lelegwe wa Samburu, huku wakipuzilia mbali vitisho hivyo. Traveling home, I fear stepping in Nairobi because they know me, and what I was accused of is so dangerous. So I've been traveling through Nakuru, Kericho, and then Bomet. You see the damages that these people can cause to some of us who are innocent. It is sad for me to walk around the streets of Kakamega and Kenya knowing that I'm going to die the following day, Mr. Chair. And the most painful thing, Mr. Chair, I see respectable leaders of this republic saying that I forged my arrests
Mr. Chair. After all this, somebody says that I planned with the police to forge, that I stage managed my arrest. Surely. Don't justify an illegality because the law does not. It is economically unjustifiable, it is immoral, it is unchristian. So kindly be precise and apologize even at the minimum, at the bare minimum, so that we can proceed. If you do not have any more cogent answers to the questions we have asked, you do not have facts here, this year and IG, you request for more time. They're unanswered. Questions have been asked. Why was Senator Langat arrested? Why were no charges preferred against him? Same with Malala, same with Lelengwe. These questions remain unanswered. In the DCI, in the Special Service Unit, sir, we don't have chat and officer. We don't have all these officers here. We don't have. If we are the people who have turned them, we are the very people who are trying to harm you. With all this, going through all these things, we even have no idea even why you are doing it in the first place. Then we would be abdicating our duty, and then we would have absolutely no moral authority whatsoever, even to be in our offices respectively, even for a single minute. That's what I would wish to submit, sir. Thank you. But there is no fishy deals in this business. It is very likely that there are other interest groups who can purport to be active as members of the National Police Service. It is Haya, mtazamaji, ni wakati wa pumziko fupi, kisha nirejee na taarifa zaidi, na usisahau kwamba nitakuwa nakupa utafiti, na leo nitakuwa naangazia wimbo mrefu zaidi duniani. Hapa Kenya tumezoea nyimbo za dakika 3, dakika 5. Wale ambao wanapenda rumba kama mimi tunajua za kina Franco Luambo Luanzo Makiadi, kama ule wa bandeko ya basi yo 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 baninga kabasi ya bandeko ya mibalite pona ninyo yo yo yo, dakika 17 hivi. Lakini kuna wimbo mmoja mrefu sana ambao umeweka historia na ukaingia katika vitabu vya kumbukumbu. Nitakuwa nakufahamisha ni wimbo gani. Usende mbali. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola, taste the simple joys. Tonight on KBC Channel 1. No, something happened to him. What can I do? Where can I report him missing? Well, you can report that right here, but you're going to have to wait 48 hours before we issue an order to go out looking for him. That's him. Pull over. Pull over. Ramon! Ramon! You say In love with Ramon. Karibu tena mtazamaji. Serikali ya kitaifa inatumia shilingi milioni 4 kukarabati mnara wa aliyekuwa mtetezi mashuhuri wa wafanyakazi marehemu Tom Mboya ulio kwenye barabara ya Moi Avenue hapa jijini Nairobi. Haya yanajiri huku makavazi ya kitaifa ya kufungua milango yake kwa umma baada ya kufungwa kwa muda wa miezi 7 kutokana na janga la COVID-19. Mnara huo wa Tom Mboya uliowekwa mwaka 2011 kwenye barabara ya Moi Avenue jijini Nairobi
umehamishwa kwenye makao makuu ya makavazi ya kitaifa jijini Nairobi ili kuhifadhiwa kwa muda, huku ukarabati wake ukianza. Based on the contractual agreement between the National Museums of Kenya and the contractor is supposed to take 20 weeks to renovate the monument. Madai ya kupuuzwa kwa mnara huo ni miongoni mwa sababu zilizoifanya serikali ya kitaifa kuwekeza kiasi cha shilingi milioni 4 kukarabati. It was vandalized, the water features had been broken down, the concrete slabs had been broken. Makavazi ya kitaifa yanataka mnara huo wa Tom Mboya ufanane na ule wa mashujaa wengine wakiwemo Dedan Kimathi ulio kwenye barabara Kimathi. Just like the Kenyatta monument that have been erected, the Jaramogi monument that have been erected. So Tom Mboya is actually one of the iconic figures in this particular country, and is the reason why this particular monument was installed was for the purpose of celebrating this national hero. Mnara huo umehamasishwa siku ambayo makavazi ya kitaifa yamewaruhusu wananchi kuyazuru. I think people are really going to get opportunity to unwind and to release the stress that they have been undergoing through the 7 months. The museum so far is very interesting. Most of the animals I am very familiar because I'm a very curious person. So makavazi hayo yalifungwa miezi 7 iliyopita kutokana na janga la COVID-19. Irene Mchuma Odim, Darubini ya Channel 1. Zaidi ya wabunge 120 kutoka mataifa 30 kote nchini, kote ulimwenguni kumradhi, wametia saini makubaliano ya kuhimiza elimu kwa watu wasiojiweza katika jamii. Akiongea baada ya kuhudhuria mkutano wa kimataifa ulioandaliwa kwa njia ya mtandao kwa jina la International Parliament Network for Education, Senator maalum Gertrude Musuruve alipongeza mpango huo akisema utahakikisha kuna elimu bora kwa wote bila kujali hali zao za kimwili. The meeting we've been having on Zoom this afternoon is launching the International Parliamentary Network for Education, and it has been a global launch. And in the global launch, we have had 120 plus members of parliament who have actually signed the declaration to say that they're going to support the agenda SDG 4 that seeks to ensure that no child is left behind with regards to education, and 30 countries have actually attended the launch, and this commitment is very important because we have to see how to actually ensure that all parliamentarians are supporting education, and even as we are supporting education, all parliamentarians who have signed the declaration need to actually take it as an agenda so that we lobby governments to ensure that governments are supporting SDG 4. Kumpongeza mheshimiwa kwa kazi safi hapo. Serikali ya kaunti ya Wajir inaonya kwamba misikiti, masoko na vituo vya polisi ambavyo vinashuhudia idadi kubwa ya watu sasa vimekuwa ngome ya ugonjwa wa COVID-19. Waziri wa afya katika kaunti ya Wajir, Ismail Isaac, amesema kwamba ikiwa watu wanaozuru maeneo hayo hawatazingatia kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya ili kukabili janga la corona, basi ufanisi ambao umeafikiwa utaathiriwa. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa habari za magatuzi. Akiongea alipopokea shehena ya barakoa kutoka ubalozi wa Marekani, waziri wa afya katika kaunti ya Wajir Ismail Isaac alisema watu wanaozuru sehemu za kuabudu na masoko wanapaswa kuzingatia kikamilifu kanuni za afya zilizowekwa. Waziri huyo alisema barakoa hizo zitasambazwa kwa maeneo yanayokabiliwa na hatari kubwa katika juhudi za kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. We want to sincerely thank the American Embassy or the UN's Embassy for making these donations to Wajir County and the ones that have gone to the County Commissioner. These reusable face masks will be distributed to very populous areas. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi imeshirikiana na wahisani katika kuokoa na kubadilisha tabia ya watoto wanaorandaranda mitaani katika eneo hilo. Mradi huu unajiri huku takwimu zikionyesha kwamba Kapenguria na miji mingine mikubwa katika kaunti ya Pokot Magharibi inaendelea kushuhudia ongezeko la watoto wanaorandaranda mitaani. Sasa tunawakagua kulingana na miaka, kulingana na shida zao, wamesoma mpaka kiwango gani, ndio tunapowasaidia tutawasaidia kila mtoto kulingana na shida zake, na wale ambao tunaweza kupata makao tutawaweka kwa muda ili
tuweze kuwarudisha nyumbani tukiwaweka katika mikakati mizuri ili wasirudi tena mtaani. Wakati huo huo, wakazi 1000 wa eneo bunge la Jomvu, kaunti ya Mombasa, wamenufaika na huduma za bila malipo ya hazina ya kitaifa ya bima ya matibabu zinazogharamiwa na mbunge eneo hilo, Badi Twalib. Mbunge huyo anasema mradi huo unalenga watu wasiojiweza katika eneo bunge hilo, unanuia kurahisisha upataji huduma za matibabu katika sehemu hiyo. Leo hii nataka kusema wale ambao watanufaika katika huduma hii ni watu 1700, na katika kila mtu mmoja ambaye atapata kadi, ikiwa ni mzee, ataweza kutibiwa. Katika kaunti ya Trans Nzoia, wadau wa elimu wanatoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua za kuzuia mimba miongoni mwa wasichana wa umri mdogo katika sehemu hiyo, baada ya kile wanachosema kuwa kunajisiwa na watu ambao wanafaa kuwalinda. I am very positive that we have a very capable Ministry of Education, and they will put together a policy that will see us moving forward and circumventing this problem of teenage pregnancy. Na huko Murang'a, familia moja inaomboleza kifo cha jamaa 5 walioangamia kwenye ajali katika barabara ya Uwote kuelekea Machakos. Yadaiwa 5 hao walikuwa wakirejea nyumbani kutoka Machakos baada ya kuwatembelea wakwe zao. Watu walitoka hapa asubuhi wakiwa na furaha tele, na wakati ule tulisikia hivyo, tulisikia huzuni sana. Tuingie sasa katika biashara, mtazamaji, ambapo benki ya Cooperative iliibuka bora katika kiwango cha benki zilizoorodheshwa katika utafiti uliofanywa na kampuni ya Saiton Investments. Utafiti huo unaonyesha kwamba matokeo bora ya benki ya Coop yanatokana na ufanisi mkubwa unaothibitishwa na uwiano wa gharama ya chini na mapato, ikiwa ni 60.1 ikilinganishwa na kiwango cha wastani cha sekta hiyo cha 67.4. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa habari za biashara. Ripoti ya hivi punde ya kampuni ya Saiton kuhusu benki zilizoorodheshwa wakati wa kipindi cha miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu inaonyesha kwamba benki ya Cooperative ndiyo bora zaidi kulingana na dhamana ya uwiano wa gharama ya chini ya mapato, ikiwa ni 60.1 ikilinganishwa na kiwango wastani cha sekta hiyo cha 67.4. Benki 5 bora zilizoorodheshwa kuhusiana na dhamana halisi ni benki ya Cooperative, ikifuatiwa na I&M, Stanbic, Equity na Absa. Katika utafiti huo, benki ya I&M kwa ujumla iliibuka bora katika kiwango kamili cha benki zilizoorodheshwa, ikifuatiwa na Cooperative ambayo ilipata nafasi ya 3, na hiyo Stanbic iliorodheshwa katika nafasi ya 3. The major observation that we saw, it was in KCB Group, whereby in terms of franchise value, it declined in terms of its ranking to number 6 from number 3 initially. And the main reasons was there was a rise in the NPL ratio for KCB, mainly due to the book that they inherited from NBK. Wakati huo mwenyekiti wa kampuni ya Davies and Shortleaf, Alec Davies, ametajwa kwenye jarida la mwaka huu la shirika la Business Worldwide na kupongezwa kwa kuchangia biashara inayoleta mabadiliko barani Afrika. Tuzo za mwaka 2020 za afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo zilimtambua Davies kwa kuwezesha kampuni hiyo ya familia kuleta mabadiliko katika usambazaji wa maji hapa nchini na katika mataifa ya Afrika kwa miongo 7 iliyopita. Davies alijiunga na kampuni hiyo mwaka 1976 baada ya kutoa usimamizi wake kutoka kwa babaye Eddie Davies mwaka 1990 na kuangazia mkakati wa kupanua biashara hiyo kupitia shughuli za usambazaji. Hatimaye mkurugenzi mkuu wa hoteli ya Pride Inn, Hasnain Nurani, amehimiza serikali ipunguze kodi na ada zinazotozwa sekta ya utalii ili kuvutia watalii zaidi kutoka humu nchini na kubuni fursa za ajira kwa vijana. Nurani amesema huenda mapato ya sekta hiyo yakashuka iwapo ushuru huo katika ngazi ya serikali ya taifa na kaunti hautapunguzwa. There is the cost of power, there is the cost of taxes, and then the cost of interest. We want to ask the government, let us work together so we see how we can
lower these rates and how we can work together to lower the prices. Alisema kwamba kodi zinazotozwa na kaunti pamoja na ushuru uliopo vinaongeza gharama ya kuendesha shughuli za utalii. Katika spoti sasa ni kwamba shirikisho la soka humu nchini linatarajiwa kufanya uchaguzi wake mwezi huu na uchaguzi wa matawi kuandaliwa tarehe 19 mwezi huu. Uchaguzi wa kitaifa utaandaliwa tarehe 17 mwezi ujao, na mwenyekiti wa sasa Nick Mwendwa atatetea kiti chake cha uwenyekiti dhidi ya wagombezi wengine 4 wakiwemo Lodvich Aduda, Boniface Osano, Daniel Mule na Habat Mwachiro ambao wameidhinishwa kushiriki katika uchaguzi huo. Wagombezi 9 wakiongozwa na aliyekuwa mwenyekiti wa FKF Sam Nyamweya walijiondoa katika uchaguzi huo na wamewasilisha kesi kwa jopo la kutatua kesi za michezo humu nchini, wakidai kuwa mchakato wa uchaguzi huo haukufuata sheria za michezo. Hata hivyo, wagombezi wanaowania viti mbalimbali walisema kuwa wako tayari kwa uchaguzi huo. Kura zinapigwa na delegates wa kutoka kwa vilabu zinatoka Kwale. So tumekaa na wao, tumewaeleza nia yetu. Sisi tuko na agenda na Kwale, na agenda zetu 4 kubwa ni kwamba sisi tuenue mpira wa vijana wa Kwale. Hiyo ndio agenda kubwa Kwale tumeweka saa hii. Kila vilabu, delegates watu wako tayari. Federation ishatuma kila kitu, mambo ya security imepanga, venues imepangwa. Sasa sisi tuko tayari kupiga kura. Na whatever result that will come out, sisi tutakubaliana. We still have hope because we know these other guys, what they want is that they need to disrupt all these things so that maybe we can be banned by FIFA. And you know, when Kenya is banned by FIFA, then it's the talent, the young people who have interest in football and who depend on football for their livelihood that are going to be affected. Aliyekuwa katibu mkuu wa FIFA Jerome Valk na mwenyekiti wa kituo cha utangazaji wa michezo nchini Qatar BN Sports Nasser Al-Khelaifi walishtakiwa leo nchini Uswizi kuhusiana na kashfa iliyokumba utaratibu wa ukabidhi wa haki za matangazo ya fainali za kombe la dunia na yale ya kuwania kombe la mashirikisho. Valk mwenye umri wa miaka 59 ambaye tayari amepigwa marufuku na kamati ya maadili ya FIFA kwa muda wa miaka 10 kwa kukiuka kanuni za maadili, ameshtakiwa kwa kupokea hongo, utumizi mbaya wa mamlaka na uhusi wa ama ukipenda uhushi wa hati. Al-Khelaifi ambaye ni kinara wa mabingwa wa soka nchini Ufaransa Paris Saint-Germain ameshtakiwa kwa kumchochea Valk kutumia vibaya mamlaka. Kesi hiyo nchini Uswizi inatarajiwa kuendelea hadi tarehe 25 mwezi huu, na majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo wanatarajiwa kutoa uamuzi wao mwishoni mwa mwezi ujao. Bingwa wa mwaka huu wa mashindano ya tennis ya US Open Dominic Thiem amesema kuwa amekuwa na hamu ya kushinda taji yake ya kwanza ya mashindano makuu ya tenisi duniani. Mchezaji huyo kutoka Austria alitoka nyuma na kumshinda Alexander Zverev wa Ujerumani katika fainali ya kunyakua taji ya mwaka huu ya US Open. Thiem ni mwanaume wa kwanza aliyezaliwa katika miaka ya 90 kushinda taji ya mashindano makuu ya tenisi duniani. Wachezaji wengine mashuhuri hawakushiriki katika mashindano hayo ya mwaka huu ya US Open kutokana na janga la virusi vya corona. Mashabiki pia hawakuruhusiwa kuhudhuria mashindano hayo.
Na kwa wapenzi wa ligi kuu ya soka nchini Uingereza, mwendo wa saa 2 usiku hivi, Sheffield United itashuka dimbani dhidi ya Wolves, na saa 4 usiku sasa ndo ngoma itatawazwa vizuri, itachezwa. Chelsea itakuwa inakwenda nyumbani kwa Brighton. Tuone kina Timo Werner, kina Kai Havertz na wengine. Lakini kwa sasa ninapoitakia Chelsea ushindi, ningependa kuonyeshe wimbo mrefu zaidi duniani. Nyimbo zipo za dakika 10, dakika 8, lakini amini usiamini mtazamaji, ni kwamba wimbo huu kwa jina The Rise and Fall of Bossa Nova, ulioimbwa na kundi la Marekani liitwalo PC3, ndio wimbo mrefu zaidi duniani kuwahi kurekodiwa. Amini usiamini, wimbo huo ni wa saa 13 dakika 23 na sekunde 32, 13 hours kwa kimombo. Wimbo mmoja na umerekodiwa. Rekodi hii iliwekwa mnamo tarehe 1 Novemba mwaka 2016, na ni rekodi ambayo bila shaka kuvunja nafikiri itakuwa vigumu. Sijui wasanii wetu akina Otile Brown na wale wengine, sijui kama mnaweza kuungana mtoe wimbo wa kama wimbo mmoja wa saa kama 20 hivi ndio mvunje hiyo rekodi. Asante kwa kuwa nami katika Darubini. Tukutane tena hapo kesho panapo majaliwa. Naitwa Bonny Musambi, mtangazaji wangu wa ishara anaitwa Simon Karodha. Kwaheri. Ujambo mtazamaji popote pale ulipo. Jina langu ni Tilio Marco. Natumai umeshinda vyema. Karibu basi ni kujuze yaliomo kwenye utabiri wa hali ya hewa. Maeneo mengi ya nchi usiku huu yatashuhudia anga kavu, isipokuwa katika maeneo ya magharibi, Nyanza na baadhi ya sehemu za Rift Valley ambako kutakuwa na rasharasha za mvua na ngurumo za radi. Hali hiyo itabadilika kesho asubuhi, ambapo maeneo mengi ya nchi yatashuhudia vipindi vya jua, lakini kuna uwezekano wa rasharasha za mvua katika mwambao wa pwani. Itakapotimu nyakati za alasiri, ni kwamba maeneo mengi ya nchi yataendelea kuwa na vipindi vya jua, lakini rasharasha za mvua na ngurumo za radi zitashuhudiwa katika maeneo ya magharibi, Nyanza na baadhi ya sehemu za Rift Valley, hasa katika kaunti ya Kisumu na Kericho. Tukiangazia viwango vya joto, ni kwamba kaunti ya Mandera itanakili viwango vya juu zaidi vya nyuzi 36, kaunti ya Nairobi tunakili viwango vya juu vya nyuzi 25 na vya chini vya nyuzi 15. Hadi hapo mtazamaji, sina la ziada, ila sasa kukuacha na utabiri wa hali ya hewa kutoka maeneo mengine duniani. Uwe na usiku mtulivu.